Altschef für die Sportbild. Einfach. Nach den ganzen schwierigen letzten Wochen viel Auf und Ab sehen dürfen, anhören dürfen, war das für Sie emotional ein besonderer Abend, wo man als Trainer mal mit Freude miterleben kann? Oder wie sieht von der Gefühlswelt her die Bilanz nach so einem Spiel heute aus? Viertelfinale Champions League ist immer ein besonderer Abend. Viertelfinale Champions League ist Pflichttermin am Fernseher. Das mitzuerleben ist immer ein Privileg. Es soll hoffentlich nie anders werden. Auch wenn ich weiß, dass die Ansprüche von mir selber so hoch sind, dass das Mindestziel ist, und auch wenn es das Mindestziel des Clubs ist auch total okay. Trotzdem gibt es mehr Fußballmannschaften, die nicht teilnehmen an dem Viertelfinale. Deshalb ist es grundsätzlich eine große Freude und ein Privileg. Und so habe ich es empfunden, so habe ich es in der Vorbereitung empfunden. Und ja, das Spiel war ein extrem intensives Spiel in einer unglaublich guten Atmosphäre. Und ja, nächste Woche wird es entschieden, es ist erst Halbzeit. Thank you. Next one on the right side, yeah. Hi, Thomas. It seemed to get frustrated with a few of the referee decisions tonight. I just wondered what you made of his performance. It was a bit tough. I felt like a lot of little decisions against us. I felt a bit like pushed from the crowd, which was a fantastic crowd. And for me, and for all of us, he did a huge mistake in not giving a hand penalty. I know it's a crazy situation, but they put the ball down, he whistles, he gives the ball free, and the defender takes the ball in its hand. What makes us really angry is the explanation on the field. He told our players that it's a kid's mistake and he will not give a penalty like this in a quarter-final. This is a horrible explanation because that means he's judging now handballs. It's a big kid's mistake, adult's mistake, or whatever. It's and yeah, we feel angry because it's a huge decision against us. But okay, it is a 2-2. Things are now totally even, and we have a second leg to play, and we hope we can create the same atmosphere, play this with the same intensity and passion like today, to create the same atmosphere in our stadium and push things in our direction. Dann weiter oben Christopher Melzer für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Herr Tuchel, können Sie aus Ihrer Sicht mal beschreiben, wie Sie Manuel Neuer dann im Spielaufbau gegen das Pressing gesehen haben, gerade vor dem zweiten Tor, wie das dann auflöst mit... Das haben wir nicht geübt. Das war er selber, aber die Entscheidung war gut, weil sie ging gegen das Pressing, gegen die Pressing-Richtung. Wir haben es thematisiert heute und das ist auch nichts Neues, aber es ist extrem schwer, weil Arsenal sehr, sehr gut presst und in unterschiedlichen Abständen normalerweise versucht, das Spiel auf die linke Seite zu lenken. Deshalb wussten wir, dass wir in der rechten Seite ein bisschen einfacher aus dem Druck rauskommen erstmal. Und Manu wusste es auch. Normalerweise machen wir das mit einem Wandspieler. Er hat sich entschieden, den Ball kurz hochzunehmen und eben drüber zu spielen. Ja, darf er natürlich, wenn er es auch in dem Moment fühlt, war auf jeden Fall der richtige Ball. Und dann letztendlich der Auslöser für einen Schnellangriff, der dann zum Elfmeter führt und zum Tor. Deshalb ja, a lot of confidence und nah an Overconfidence, aber war gut gemacht und war der richtige Ball. Weit oben, Edgar Endres für den Bayerischen Rundfunk. Herr Tuchel, nach dem frühen 0-1, diese starke Reaktion, mit wie viel Zufriedenheit fahren Sie jetzt nach München zurück? Und hat diese 90. Minute auch so einiges in dieser Saison gebündelt? Wenn der Kingsley trifft und 3-2, wäre das natürlich ein Sensationsergebnis gewesen. Ja. Ja, wir haben die Riesenchance noch mit dem Konter und dem Außenrissball an dem Pfosten. Ja, weiß ich nicht. Also es war nicht einfach, vor allem nicht, nachdem wir das erste Tor gekriegt haben und ein, zwei Duelle nicht so geführt haben, wie du sie führen musst und wie wir sie führen wollen. Und nicht den Schuss energisch genug verhindert haben. Dann haben wir, glaube ich, gleich nochmal in einer relativ einfachen Situation nochmal eine Chance weggegeben. Zuschauer waren enorm, haben gepusht ohne Ende. Das ist dann nicht einfach, sowieso nicht einfach, aber in der Situation. Es hat dann natürlich geholfen, dass wir mit dem ersten dann wirklich Angriff, den wir bis in den 16er durchkriegen konnten, getroffen haben, weil ein Tor verändert einfach deine Körpersprache, verändert dein Selbstbewusstsein, das ist ganz normal. Und wir wussten, dass wir leiden müssen, wir wussten, dass wir alles brauchen in jeder einzelnen Halbzeit. 4 Halbzeiten werden gespielt, 2 haben wir hinter uns, es ist unentschieden und es geht komplett nochmal von vorne los, es gibt keine Auswärtstorregel, deshalb gibt es jetzt, wir sind zufrieden mit dem, was wir heute geliefert haben, wir sind okay mit dem Ergebnis, das kümmert sich um sich selber
Und nächste Woche geht es nochmal von vorn los. Next one, second row. Yeah. Hi Thomas. Hi. Welcome back to London. Thanks. Obviously it's a very intense game today. I want to take it away from the game a little bit. Did you have a favourite restaurant that you came back to visit today? Or maybe like during your Chelsea days? I have some favorite restaurants, but I will not tell you, but because otherwise Any recommendations as well? I have a lot, but only in private. No problem, I got you. Okay, then next to you. With Bayern Leverkusen pretty much wrapping up the Bundesliga, do you think it's all or nothing for the Champions League? It does not change my approach. I understand that people see it that way for us because everyone is used that Bayern Munich becomes champion for 11, I think, consecutive years. So it's a very unusual picture on the table in the German Bundesliga. We accept the criticism for it, but I don't feel like, okay, more passion, more commitment from myself to Champions League. This is if we want to have a chance to go to Wembley, if we want to have a chance to win, there is no other way than 100% in every other half that you every single half that you have to play, and this is the way to go. It does not matter what position you are in the league. Because it demands everything. It's the most beautiful competition, but the most difficult competition that we play in. So we need to give everything and deserve the next step that we want to do. Let's have 3 more questions. Yes, you, Sky. Hi, Thomas. Hi. There were 3 moments in the lead up to the second goal. Neuer's flick over Havertz, Yeah. Sané's run, Kane's composure from the penalty. Yeah. Are those the kind of moments that can help bring a belief and a swagger back into the team, and it only be enhanced by the fact that you play the second leg at home in Germany next week? Yeah, I really hope that we can bring the same passion and effort to the pitch, because it's first of all absolutely necessary against this Arsenal team. And second of all, then we can demand everything from our spectators, and we need our spectators. Next week, the crowd was fantastic today for Arsenal, and we need this with our crowd, and full crowd on their toes. Anything can happen in every minute. We know this, how fast things can change and how much a difference it can make if you play on your home ground. We have the second leg at home, but we need to deserve it by effort and by quality. The first goal, yeah, you see, it is the strength to go from deep build-up into fast attack. It is the strength to go to fast attack from ball wins. We put in the effort and showed then the individual quality. Harry took the penalty. We talked today about it in the elevator. He had the feeling that we will get a penalty. I had the feeling that we will get the penalty. We haven't had a penalty since October, so we were both right. And I was very happy with the way he scored it. Yeah, and of course we rely on these moments of individual quality in a team effort. That's what we want and what we need next week. Yes, please, over there. So understandably, a lot of the talk before the game was about Kane's return to this part of London. What did you make of his performance in this hostile atmosphere for him? And do you think the boos fired him up today? Yeah, but he's not. He's too old to be worried by that, and too experienced and too much of a personality to be affected by it. That was clear before. I think everybody knows that, even like the players know that. So we rely on him. He's happy if we rely on him. I think he was very, very strong today. Very physical game for him, and he accepted the physicality. That was very important. He accepted every challenge and every physical fight. So it's very, very, very strong. The composure from the penalty was excellent. He initiated a lot of counterattacks. Unfortunately, we could not bring him into the last touch to finish the counterattacks. That is also a bit normal, because he played more in a role where he dropped to release our speed. And I was very happy with him. He was focused. He was happy to be here, and was a big ambition for him to score. Job is not done. He needs to do it again next week. Last one, Tobias Altscheffel nochmal. Max Eberl hat gerade eben schon gesagt, dass Serge Gnabry gespürt hat, dass er verletzt wäre. Können Sie sagen, wie schlimm das bei ihm ist? Weil er ist jetzt gerade wieder in den Tritt gekommen und die Szene ganz zum Schluss, Neuer gegen Saka, wie haben Sie es gesehen? Ich habe einen Kontakt gesehen, aber für mich, also ich habe es nicht in der Zeitlupe gesehen. Für mich sah es aus, als wäre der Ball viel zu weit weg. Ball komplett verloren, und das wäre eher so ein Follow-through
so ein Durchgehen in der Bewegung in das Bein von Manu, dass die Aktion eher von Saka ausgeht als von Manu. Ich kann aber falsch liegen, und weil ich es nur von 60 Meter Entfernung gesehen habe. Bei Serge ist es so, dass er eine Hamstring-Verletzung hat und es nicht gut ausschaut bis fürs Rückspiel. Keine Ahnung, weiß ich nicht, was nur das Hamstring ist und eine Verletzung, und das natürlich sehr, sehr bescheiden ist. Damit haben wir es. Danke Thomas, danke euch, schönen Abend. Bye bye, ciao. Ciao, ciao, ciao.